at the daycare center. What I can brief you today, on top of what we gave you on the day of the incident, is that our file, as I speak, is complete. We have done whatever it takes, and we are going to take the suspect to court. We have submitted, actually the submission is being done today of the file, and we expect the outcomes of the DPP to give us final guidance. But our ultimate objective is to see that the victims get justice and we hold this perpetrator accountable. Wiiki ewedde eggwanga lyagwamu ekikangabwa. Omusajja omu nga ne mu kaseera kano tewali amanyi intentions, tewali amanyi kyeyali afa, tewali amanyi details nnyingi nnyo. Yalumba ka daycare center akamu natta abaana bana abato. Namukolako video nalina obusungu bungi nnyo cause kyanuma. It was so painful. Yeah. Abaana bano balina emyaka 2, ndowooza omukulu yalina emyaka 3. Eggwanga lyali mu shock. Olunaku lwaliro poliisi evuddeyo netwa update netugamba nti bamutwala mu kooti very soon. Nti file ejjudde. Oyinza ogamba nti bakoze investigation etandikirwako. Tulinze judgment. Mu video yange, I made my stand clear and I think so many Ugandans agreed with me. Execution. Yeah. Live by the sword, die by the sword. Omwami ono asse abaana bano. I've seen so many people come out ne bagamba nti it's mental health illness. Nti kirabika alina ekitali kituufu ku mutwe gwe. Therefore, mbwe tteeka libeere Lenient. Si kumusonyiwa but to be lenient. Of course, mulimu abaasaaga nti mumuwe bond. Oba bail aveeyo. Nga kye bagezaako okugamba mugimuwe mutuwe address ye tukimalirize. Tudilinge naye. Twakiraba nti in the moment when things happened, bannayuganda ab'eggaba bagezaako okumugyawo. Amagye gajja, poliisi yajja. Of course, there's been so many discussions. Ebintu ng'ebyo ebigwa mu ggwanga bijjamu ne conspiracies ez'enjawulo. Of course, sijja bigendamu ebyo. But the gist oba the elephant in the room nti abaana baafa. 4 innocent young babies were slaughtered by this idiot. Yeah. Forgive the language. Mu video ya leero tugenda kuddamu tuyite mu guno omusango. Kuno ndi mukakamu. Ngenda kukubuuza naawe ndaba. What does this man deserve? Chicha deserving in terms of punishment. Police emukolere ki? Court emukolere ki? Nga mu kaseera kano batugamba agenda mu court very soon. What should we expect as Ugandans? Should we consider the fact that omusajja ono was mentally ill? Nti alina ekikyamu ku mutwe and the law becomes lenient on him. Kwegamba baleme mussaako mukono gwa kyuma oba eggwanga amateeka gamuteekeko full force of the law. Kustuliddeko nti yatta omuntu omulala. Eno si ye murder esoose allegedly. Yeah. Nti yali akomitinze murder smart step mother ngambo naye nga ekiriwo he killed 4 innocent babies with an allegation of him having murdered someone else. Nti yatta omuntu omulala at some point. Yeah. During the week tulabye ngambo nti yali ava America. Sijja bigenda mebishige. Kwegamba embeera yogwa mu ggwanga, people come up with so many things. Yeah. Twalabye nga abaana bano babasabira. Yeah. Balamu yagenzeyo n'awaayo amabugo. People had opinions about that. Kwegamba so much has happened since the murders happened. Katandike video. I would also like to add, because we had not shared this, that we came across a video of a lady who alleges that the suspect committed a murder prior, and that is in I think 2019, if I'm to be exact. We picked interest into that matter. It was all over social media, and what we tell
everybody listening to us is that we shall follow that matter to its depth. Our CID teams are looking into the facts around it, because the allegation is that he got off the hook. If we find that there were any loose notes, we shall tie them to ensure that this suspect does not go scot-free. We shall patch up all the gaps. Like I've said, our ultimate objective is to see that the victims get justice and that this perpetrator is held accountable. Ekyatuukawo ku baana bano, it is very, very sad. So sad. Era tusaasira bazadde baabwe n'abasomesa abaaliwo. It was quite a scary situation. It's traumatizing. And no matter what we do, tewali kintu kyonna kisobola kuleeta real justice eri abazadde bano. Okuggyako nga mukomezaawo abaana baabwe, which is impossible. So no matter what we do, tekigenda kukyusa kyamaanyi. But kiyinza maybe okuba comfortinga kugamba okay wachi yono yakolako bwati. That's why to me newala nnyo okwogera in such cases. Kyobulaba nnyigidde abantu bangi nnyo ku internet okuvayo n'okola theory n'ogizimbako nga tosaasidde bali abazadde. Because right now these parents have questions. Kati gwe bw'ovaayo n'ozimba theory yo n'ogiteekako amatu n'ogiteekako omumwa and you push it just for your own interest, oba tosaasidde bazadde bano. Exactly. Right now the only thing these parents need is consolation and prayers. Kati fe aba internet twagala likes and views. Tugenda kuvaayo twogere all kinds of nonsense for our own justification. Naye tekiyamba bazadde bano. It's not going to help their situation. We are just making matters worse. Muyinza okulowooza you're doing them well by coming up with your own conspiracies, but it's not okay, it's not right. And I think it's high time tulekera okulanga ebintu bwe biti. Nti buli embeera etuukawo mu ggwanga you feel it is necessary for you okuvayo n'okola conspiracy theory yo. Oba ohatinga bali abantu. Because bano abazadde bafiiriddwa. Omwana wa 2 years aba tamanyi na linnya lye bulungi. Aba yaakatandika obulamu. Aba atambula. Okitegeera, yes, some of them are walking. Naye buli bw'oyogera oba tubaliridde bazadde bano and what they are going through. So I think it's high time to questioning. Police bwe begambye evuddeyo omwami bamukutte. Let us hope nti bigenda kumuvinga to a favorable direction. Tebana choice. I think guno musango gulimu national interest. Kizibu nnyo ogusabotaging n'ogamba nti police egenda kuguzanyira. I don't think. Kizibu, it's difficult. So we hope nti it goes the way the public wants it to go. Of course the public wants omusajja bamute akomewo so that they deal with him personally. Naye ate, is that breaking the law or is that maintaining the law? So it leaves you in a place of between a rock and a hard place. There's no rock and hard place. Police tesa kukkiriza kutta muntu. That's clear. Mob justice is not acceptable. It's illegal in the country. Newunya when akola video gye nakola nga ngamba police ekoze omulimu gwayo, people were saying nti police yandimule. So kitegeera oyagala police ejja ignoring when people are killing someone. It's impossible. Ekikola bwe kityo. Omulimu gwa police to keep law and order. And part of law and order, yes, I know kizibu kukkiriza nti omuntu asse omuntu police tegenda tuula wansi ekulabe ngutta omuntu esiriko kitegeera. So it becomes very tricky. Nti twagala kino but at the end of the day my opinion is one. Let us respect families zino ezifiiriddwa abaana baabwe. Bw'oba okola theories zokwata akatabo oziwandiike, bury them under your pillow. Don't just air out every opinion that you wish because you want to make a statement. You're hurting these families the more you make these weird statements. Omuntu wafiirwa omuntu abeera desperate nnyo kyonna ky'omugamba ajja kitwala. So abaana bafudde, abantu bakaaba, kyanuma nnyo to a point that nakola video nga ndi munyiivu. I was so pissed off. Nga ndaba ekisajja because he didn't look bothered. Singa omulaba ebifaananyi byatambula nga guli awo gutunula bwe guti. He doesn't have remorse. Ono guy wakutuga needs to be executed. Kino ekintu maze kiseera nga nkyogera, amateeka mu ggwanga towards murder ebintu nga bino gali soft nnyo. Bino ebintu ze tubiraba nti omuntu bamukwata ne bamusiba emyaka 45, emyaka 35.
oba tosetinze example mala. Yeah. In my opinion. Of course, siri mulamuzi, siri lawyer, siri chief, but in my opinion, buli woleka omuntu atutta obulamu mbogena musiba busibi. Abasigadde wabweru tebafunamu kutya. Agamba nja kikola bajja kunsiba busibi. Okitegeera? So nagaana atta omuntu. Yeah. Ono guy wakutta. Execute, broadcast him. Sijja kijjawo ekyo. I want. So that n'abalala balabira okwo. Bayiga. You send an example nti wotta omuntu, you live by the sword, you die by the sword. Nalabye jjajja w'omwana omu eyattibwa. Ate ennaku n'enkuba buto. Kaganga mukazi wattu kirabika yakaaba n'amaziga ne gakala ne bimuggwako. Kyanaku nnyo. Watch. Agamu ku maka gye kituuse gegana abakyala wa Ggaba Water Zone Edith Nabbanja nga ye jjajja wa Keisha Otimu Agenorot eyabadde w'emyaka 2 gyokka eyattiddwa mu Bukambwe. Ati nabadde ndi waka nkola mirimu ne tuwulira nga bagamba abantu bannaye abalina abaana wali ku Mills akasomero mujje waliwo abaana be basaze ne babatta. Kaakati nabadde nkyali awo tutambula tugenda tulabe kuba omwana affe abadde asomera awo ku Mills. Kati kwe kufuna amawulire maama w'omwana n'angamba jjajja omwana agenda olabe Keeyi bagamba afudde. Nabbanja kati ayagala gavumenti efube okulaba ng'abazadde bafuna obwenkanya eri abaana baabwe abatemuddwa. Batuwe obwenkanya at least kuba yasenya abaana abato abatalina musango. Oluvudde wano tutuuseko mu zooni eyitibwa Katoogo n'endala ey'ekitalanga gye batugambye nti Okero ono gy'abadde awangaalira. Wabula eno tetulina nnyo mawulire ge tufunyeeyo ku bikwata ku musajja ono. Ekifo kino awagudde enjega ne gye buli eno kikyakuumibwa butiribiri era nga minisita w'ebyenjigiriza ebya waggulu John Chrysostom Muyingo leero atuuseeyo. He locked the padlock and that's when he of that gate. Oluvannyuma lw'okulambuzibwa ekifo kino eno awagudde enjega olunaku olw'eggulo, minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebya waggulu John Chrysostom Muyingo alagidde ekifo kino eno okuggalibwa nga kwagasse n'essomero erya primary ne secondary ebisangibwa wano eno mu kibangirizi ekya Ggaba Community Church okutuuka nga poliisi emaliriza okunoonyereza kwayo ku musango guno. Ye embeera mu kaseera kano akasomero baakaggadde naye nga kyanaku kyemmanyi ekyalo kyonna kiri mu nnaku. Walaba abantu nga banyiivu. Waliwo omwami eyagamba nti singa osseemu ffe mu kifo ky'okutta abaana baffe. Okitegeera? That's how bad it was. Nti abantu buli omu kyamukwatako. Bano baana bato. They were so young. Singa kiprovingibwa nti omwami ono alina mental health illness, do you think amateeka gamukwata empola? Kugamba bino bye tugamba myaka 45 kumusiba, myaka 35 execute him. Do you think singa kiprovingibwa? Because tukimanyi nti mu ggwanga lyaffe abantu balalu, people mad. Twalaba start yawo, I don't remember exactly, naye ndowooza 1 in 4 nti abantu abatambula ku street omuntu omu out of 4 people b'omeetinga alina ekikyamu ku mutwe. Embeera si nnyangu mu ggwanga. Do you think singa it's proven beyond reasonable doubt nti omwami ono alina ekikyamu ku mutwe amateeka gamukwata empola? This is very hard for me to say. Bw'oba olina ekikyamu ku mutwe, you're not acting with your sound mind. Nti obwongo bwo tebugatta bulungi. So ebintu ebimu tobikolanga gwe omuntu, obikolanga oba ekintu ekirala, if that makes sense. So it's hard for me to say kure your reason. Naye ate emotions zange tesobola kuŋŋanya kukkiriza omusajja ono okumusalirako ne bw'abanga yabadde alina mental health illness. Kubanga abaana bano tebagenda kukomawo. That is the problem. Singa abadde abakubye wano ne tugamba tubatwale emulago tubayunga amagulu, I'll be like kale tumusalireko. But these kids are never going to come back. To me, whether he has or does not have a mental health illness, bamukozesenga patient zero. Bamukozesenga case study esooka nti buli bw'onaakolanga ekintu bwe kiti, this is what is going to happen. Nga bwe tulaba nti ku internet bw'ovuma omuntu bakusiba. You get it? So it should be the same thing. Nti bw'onatta omuntu ogenda kusaanyizibwawo tukirabe. So that abantu abalala bonna abaagala okukozesa mental health illness as an excuse, they can learn from this. Kyanaku nnyo. Nalabye scenes oba events ezagenze mu maaso mu mmisa.
kugamba buli wenda ba case ene nkwase nako. It was so sad. Ngabazadde bakaaba, family zikaaba, abenganda bakaaba kwegamba toyina ngeri gyo excusing amugayo ono. Over what happened. Yeah. Toyina ngeri, you can't even start n'ogamba nti mental health illness eri proven weeri. Problem gyalina yeno nti yabirowoozaako ebintu bino. Yajja naggalawo gate ne yeefula simanya registering omwana. That's the thing, yeah. Kugamba you can't play a mental health card wano. Omuntu omulalu yandizze out of nowhere nakuba abaana nakola ki n'abajjawo neggwe you had preconceived ideas. Yalina plan. Okitegera yakifumba n'ayingira nga amanyi kyakola. Since ezabadde mu church ze zino. Watch. Lwaki nkuzanyire ka clip awo kanaku nnyo on a different day sandi kazanye. Naye I'm trying to drive my point one. Execute this man. Ono musajja tetusobola kukkiriza as a country as Ugandans nti bamuwe emyaka 35. No. Newe giba 8. It has to be a death sentence. To number one, punish him. Of course nga wagambe tewali punishment emala. Yeah. Okumutta oba okatinze life ye short. Tajja kufiiringa suffering eyo. But nyinza okuba I'm just being emotional. That's what he deserves, in my opinion. Of course, amateeka gajja kujja, they'll tell us differently. But I'm sure so many people in the country mu ggwanga basharinga endowooza y'emu. Kanfuna endowooza. Njagala ompe endowooza yo mu comment section wansi awo. Kikyolowooza nakikubuuza lulingenda kiddamu. What punishment? Kibonerezo ki ono omwami kyadiservinga okutta abaana bana gruesomely mu ngeri etiisa? What punishment does he deserve? Adeservinga myaka mu kkomera? Should we say he's mentally ill tumuleke tumutwale mu ddwaliro? Oba does he deserve to be executed? Teeka endowooza yo mu comment section wansi awo tujja kulaba mu video eddako. Peace.